Hello my dear students. So welcome back to Basil's Physics Classroom, and what we're going to learn today is about friction. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ആ ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ കണ്ടീഷൻസിലും ഇക്വേഷൻസിലും എല്ലാം എങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. So first part of the video friction എന്താണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, how to apply that, everything I'll be telling you. Okay, and the second part of the video, what we will be discussing is some very important questions. ആ questions പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. JEE എക്സാമിനും KEAMിനും NEETിനും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള കുറേ questions. അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Alright, so I won't be going to the derivation part of those equations. Directly will feed you with the shortcut equations for that. Alright, okay, so let's start with the friction. Now friction എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is actually known as the necessary evil. എന്താ പറയുന്നത്? Necessary evil. Now there is a reason why it is called so. Now without friction we cannot actually move forward. അല്ലേ, നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ? ഇല്ല. But it is an evil. Why? Because ഈ friction തന്നെ കാരണമാണ് there is mechanical wear and tear of mechanical parts occurring. Rotating parts in a full efficiency attain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല because of friction. But friction പല situationsലും it is needed. In other situations less friction is needed. So what we do is we apply methods like lubrication, streamlining, circular bearings are given. അങ്ങനെ പല methods യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ friction reduce ചെയ്യും. Alright, അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷനെ necessary evil എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? Now let's move on to friction in detail. The first point you have to remember here about friction is it is a self-generating force. എന്താണ്? It is a self-generating force. Self-generating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ്. That is the Malayalam version of that, right? So self-generating means, suppose you can see here, this is my hand, there is an object on my hand, right? Suppose I'm going to exert a force here. But initially force on exert ചെയ്യുന്നില്ല, it is just resting here. Okay? Now when it is just resting and there is no horizontal force which we are applying on the body, we can say that there is no frictional force. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ വെറുതെ റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം the net force acting on the body is zero, and if the net force acting on the body is zero, that means ഇവിടെ friction ഇല്ല. But when we are applying an unbalanced force like this, what will happen? There will be a tendency for motion of the body. So friction comes into play when there is a tendency for motion. അപ്പോൾ ടെൻഡൻസി ഫോർ മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ വെൻ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ മോഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ. The second point, self-adjusting force. It is a self-adjusting force. Very important points ആണ് രണ്ടോ അതൊന്നാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. എവിടം വരെ കൂടും? ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ. And that maximum value നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് limiting friction, represented by Fs max. എന്താണ്? limiting friction represented by Fs max. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. But up to a certain limit. Okay, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി പഠിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കിനി കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. It is a self-generating force. It is a self-adjusting force. Okay, right. Now friction mainly മൂന്ന് types of frictions ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, we learn about static friction. Which one? Static. But static എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ one thing is very clear. Static friction means when there is no relative motion between
the body and the surface in contact. We call it by the name static friction. When there is no relative motion between the surfaces in contact, we call it by the name static friction. Now, static friction when we are applying an external force. But because of this external force, even with the application of this external force, there is no relative motion. There is relative motion. There is a tendency for motion. Remember, friction comes into play even if there is simply a tendency for motion. The static friction comes into play when there is a tendency for motion, but there is no actual motion. Now, static friction, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. When we are applying, the applying force കൂടുന്നതനുസരിച്ച് static friction കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But I told you only up to a certain limit. ആ ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് Fs max. Now Fs max is known as the limiting friction or the maximum value of static friction. So Fs max എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the maximum value of static friction possible. അതാണ് നമ്മുടെ limiting friction എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay. Now, once this value is crossed, ഈ Fx max cross ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ? The body slides over the surface of the other. എന്ത് പറ്റും? The body slides over the surface of the other. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷന്റെ പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. രണ്ട് ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. Sliding or kinetic. Now, sliding or kinetic friction comes into play when there is an actual relative motion. Okay, and you know what happens there? Kinetic friction like വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ കുറയും, and this is F kinetic. So compared to static friction, kinetic friction is lesser. നമ്മുടെ Fs max വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ kinetic friction is actually lesser. So once the body starts moving, friction value കുറഞ്ഞു, right? So from here, one thing is very clear. Static friction നേക്കാളും കുറവാണ് kinetic friction എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, നമ്മുടെ early ages തന്നെ ഈ kinetic friction നേക്കാളും ഏറ്റവും കുറവുള്ള friction അവർ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, wheels. They discovered wheels, right? So the third one, rolling friction. The rolling friction comes into play where there is a rolling motion. So when there is a rolling motion, the rolling friction comes into play, and the value for the rolling friction is less than that of kinetic friction, which is less than that of static friction. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂവിംഗ് പാർട്സിനിടയിൽ ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. Compared to kinetic or static friction, rolling friction is very, very less, right? So, മൂന്ന് types of friction കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: static friction, sliding friction, and rolling friction. All right. So, friction എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Now, let me tell you how to find out the quantitative അല്ലെങ്കിൽ value for the friction. Now, friction is found to be proportional to n. എന്താണ് n? N is a normal reaction. N is a normal reaction. Now, F is equal to, we can remove the proportionality, we can write F is equal to mu n. F is equal to mu n. So, frictional force എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് സ്ലൈഡിങ് ഓവർ ദി അതർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണെങ്കിലും there will be some irregularities there. Microscopic irregularities will be there. Okay, ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ? ഈ ബോഡി ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇറഗുലാരിറ്റി അങ്ങ് ലോക്ക് ആവും. ആ ലോക്കിംഗ് കാരണമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ ടയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ടയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ ഇത് കാണാം, സ്ലോട്സ് പോലെ കാണാം, അല്ലെ? വൈ ടു ഹാവ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർ ദെയർ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫ്രിക്ഷൻ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫേസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. ഓർത്ത് വെക്കുക, area of surface ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. It depends on the surfaces in contact, the nature of the surfaces in contact. Alright, ഭയങ്കര irregular ആണെങ്കിൽ, just like some of our roads, ഭയങ്കര irregular ആണെങ്കിൽ friction കാരണം ഇത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ലോക്ക് ആയി. Alright, so remember that friction is equal to mu n.
Now static friction ആണെങ്കിൽ we write friction is equal to mu s into n. Now kinetic friction ആണെങ്കിൽ we write Fk is equal to mu k into n. ഇനി rolling friction ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ change, this is equal to mu r n by small r. The small r is actually the radius of the wheel of the cylinder which is rolling on the surface. Okay, the small r എന്ന് വെച്ചാൽ radius of the wheel of the cylinder which is rolling on the surface. Clear ആണല്ലോ? മൂന്ന് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: static, kinetic and rolling friction. All right. Okay. Now let me teach you now two terms related to friction. First one, angle of friction. Now angle of friction means, suppose I have a body like this. Alright, I hope you can see it. Suppose you have a body like this. There will be a normal reaction. Obviously there will be energy downwards. Right? And if you are applying a force F in this direction, there will be a frictional force in this direction. Right? Now angle of friction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an angle between the resultant of the frictional force and normal reaction. Angle between the resultant of the frictional force and the normal reaction making with the normal reaction. The angle the normal reaction makes with the resultant of the frictional force and the normal reaction, that we call by the name angle of friction. Alright, so from here, what can you write? Tan theta, you said F onalo, so this will be F, right? So tan theta will be equal to F by M, right? Tan theta will be equal to F by M. Clear? Right? And what is F actually? What is frictional force? F is equal to mu n LA. So mu n divided by m. So tan theta is actually equal to mu. Okay? So that is known as the angle of friction. Clear? Right. Now let's move on to the next term, and that is angle of repose. Hello my dear students. So welcome back to Basil's Physics Classroom, and what we're going to learn today is about friction. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ആ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടീഷൻസിലും ഇക്വേഷൻസിലും എല്ലാം എങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വീഡിയോയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ്, എവറിഥിങ് ഐ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു. Okay, and the second part of the video, what you will be discussing is some very important questions. ആ questions പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. JEE എക്സാമിനും KEAMിനും NEETിനും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Alright, so I won't be going to the derivation part of those equations. Directly will feed you with the shortcut equations for that. Alright, okay, so let's start with the friction. Now friction എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is actually known as the necessary evil. എന്താ പറയുന്നത്? Necessary evil. Now there is a reason why it is called so. Now without friction we cannot actually move forward. അല്ലെ, നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ? ഇല്ല. But it is an evil. Why? Because ഈ friction തന്നെ കാരണമാണ് there is mechanical wear and tear of mechanical parts occurring. Rotating parts in a full efficiency attain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല because of friction. But friction പല സിറ്റുവേഷൻസിലും it is needed. In other situations less friction is needed. So what we do is we apply methods like lubrication, streamlining, circular bearings are given. അങ്ങനെ പല methods യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ friction reduce ചെയ്യും. Alright? അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷനെ necessary evil എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? Now let's move on to friction in detail. The first point you have to remember here about friction is it is a self-generating force. എന്താണ്? It is a self-generating force. Self-generating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ്. That is the Malayalam version of that, right? So self-generating means, suppose you can see here, this is my hand, there is an object on my hand, right? Suppose I'm going to exert a force here. But initially force ഒന്നും exert ചെയ്യുന്നില്ല, it is just resting here. Okay? Now when it is just resting and there is no horizontal force which we are applying on the body,
we can say that there is no frictional force. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ വെറുതെ റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം the net force acting on the body is zero, and if the net force acting on the body is zero, that means ഇവിടെ friction ഇല്ല. But when we are applying an unbalanced force like this, what will happen? There will be a tendency for motion of the body. So friction comes into play when there is a tendency for motion. അപ്പോൾ tendency for motion ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? Frictional force വരുന്നത്. Okay? But frictional force comes into play when there is a tendency for motion. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? Friction അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It is a self-generating force. Very, very, very important point. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. Okay? Self-generating force ആണ്. ഞാൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ friction comes into play. The second point, self-adjusting force. This is a self-adjusting force. Very important points are രണ്ടോ അതാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. Self-adjusting എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. എവിടെ വരെ കൂടും? ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ. And that maximum value നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് limiting friction, represented by Fs max. എന്താണ്? Limiting friction represented by Fs max. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. But up to a certain limit. Okay? അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി പഠിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഇനി കാണാം. ഓക്കെ? അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. It is a self-generating force. It is a self-adjusting force. Okay? Right. Now, friction mainly മൂന്ന് types of frictions ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, we learn about static friction. Which one? Static. But static എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ one thing is very clear. Static friction means when there is no relative motion between the body and the surface in contact, we call it by the name static friction. എങ്ങനെയാണ്? When there is no relative motion between the surfaces in contact, we call it by the name static friction. Now, അപ്പോൾ static friction ഉണ്ടാകുന്നത് when we are applying an external force, but because of this external force, even with the application of this external force, there is no relative motion. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു relative motion ഇല്ല. There is a tendency for motion. Remember, friction comes into play even if there is simply a tendency for motion. But static friction comes into play when there is a tendency for motion, but there is no actual motion. Now, static friction, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. When we are applying the applying force കൂടുന്നതനുസരിച്ച് static friction കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But I told you only up to a certain limit. ആ ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് Fs max. Now, Fs max is known as the limiting friction or the maximum value of static friction. So Fs max എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the maximum value of static friction possible. അതാണ് നമ്മുടെ limiting friction എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay. Now, once this value is crossed, ഈ Fx max ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ? The body slides over the surface of the other. എന്ത് പറ്റും? The body slides over the surface of the other. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷന്റെ പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. രണ്ട് ടേംസ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. Sliding or kinetic. Now, sliding or kinetic friction comes into play when there is an actual relative motion. Okay, and you know what happens there? Kinetic friction like വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ കുറയും. And this is F kinetic. So, compared to static friction, kinetic friction is lesser. നമ്മുടെ Fs max വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ kinetic friction is actually lesser. So, once the body starts moving, friction value ഇവിടെ കുറഞ്ഞു. Right? So, from here, one thing is very clear. Static friction നേക്കാളും കുറവാണ് kinetic friction എന്ന് പറയുന്നത്. Okay? നമ്മുടെ early ages തന്നെ
ഈ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അവർ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, വീൽസ്. They discovered wheels, right? So the third one, rolling friction. The rolling friction comes into play when there is a rolling motion. So when there is a rolling motion, the rolling friction comes into play, and the value for the rolling friction is less than that of kinetic friction, which is less than that of static friction. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂവിംഗ് പാർട്സിനിടയിൽ ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. കമ്പയർഡ് ടു കൈനറ്റിക് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ലെസ്, റൈറ്റ്? സോ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Now let me tell you how to find out the quantitative അല്ലെങ്കിൽ value for the friction. Now friction is found to be proportional to n. എന്താണ് n? N is a normal reaction. N is a normal reaction. Now F is equal to, we can remove the proportionality, we can write F is equal to mu n. എന്താണ്? F is equal to mu n. So frictional force എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ദി അതർ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും there will be some irregularities there. There will be some irregularities. Microscopic irregularities will be there. Okay? ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയോ? ഈ ബോഡി ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇറഗുലാരിറ്റി അങ്ങ് ലോക്ക് ആവും. ആ ലോക്കിംഗ് കാരണമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ ടയേഴ്സിലെ, കാറിന്റെ ടയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ ഇത് കാണാം, സ്ലോസ് പോലെ കാണാം, അല്ലെ? വൈ ടു ഹാവ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർ there, right? So that is why friction comes into play. But it actually depends on the surfaces in contact. Area of surface it depends on the surfaces in contact, the nature of the surfaces in contact. Alright? Irregular, just like some of our roads, irregular friction movie lock. Alright? So remember that friction is equal to mu m. Now static friction will be right. Friction is equal to mu s into n. Now kinetic friction will be right. Fk is equal to mu k into n. In a rolling friction ഒരു ചെറിയ change, this is equal to mu r n by small r. The small r is actually the radius of the wheel or the cylinder which is rolling on the surface. Okay, the small r is the radius of the wheel or the cylinder which is rolling on the surface. Clear ആണല്ലോ? മൂന്ന് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: static, kinetic and rolling friction. All right? Okay. Now let me teach you now two terms related to friction. First one, angle of friction. Now angle of friction means, suppose I have a body like this. Alright, I hope you can see it. Suppose you have a body like this. There will be a normal reaction. Obviously, there will be energy downwards. Right? And if you are applying a force F in this direction, there will be a frictional force in this direction. Right? Now, angle of friction in the it is an angle between the resultant of the frictional force and normal reaction. Angle between the resultant of the frictional force and the normal reaction, making with the normal reaction. The angle the normal reaction makes with the resultant of the frictional force and the normal reaction, that we call by the name angle of friction. Alright? So from here, what can you write? Tan theta. You said F analog, so this will be F, right? So tan theta will be equal to F by M, right? Tan theta will be equal to F by M. Clear? Right? And what is F actually? What is frictional force? F is equal to mu n LA. So mu n divided by n. So tan theta is actually equal to mu. Okay. So that is known as the angle of friction. Clear? Right. Now let's move on to the next term, and that is angle of repose. So angle of repose in the vertical, it is actually the minimum angle of an inclined plane, we call it alpha, at which a block resting on the inclined plane starts to slide down. It is the minimum angle of the inclined plane at which a block resting on the inclined plane starts to slide down.
Okay. Now, the angle of repose, let's find out what it is. So I'm actually drawing, marking some points here. MG, I'm marking it downward. Okay. Since it is resting on a surface, there will be a normal reaction. Now remember that normal reaction will always be perpendicular to the surface of contact. Normal reaction will be perpendicular to the surface of contact. About a normal reaction, it will be like this, perpendicular to the surface of contact. Okay. Now this is alpha. Now from the figure, I'm going to resolve my mg in two directions. Okay. So I can write, if this is alpha and this is 90 degree, angle, what will be that angle? It will be 90 minus alpha. So this will be what? It's a perpendicular angle. This will be alpha. So this will be mg cos alpha, not a normal reaction. And this will be mg sin alpha. Clear? This mg cos alpha. This will be mg sin alpha. Okay. But an angle of repose in that. So from here, alpha is alpha mark. So this is actually a block slide mg sin alpha. So we can say that there is a force of friction acting there. More like a force of friction. More like a force of friction. We'll use small letter f. So when a block is friction, friction is an opposing force. When we are moving towards the left, friction is towards the right. When we are moving towards the right, friction is towards the left. It is an opposing force. Okay? But self-generating, self-adjusting, opposing force. So friction, mg sin alpha, the tendency for motion is downward, friction will be in the upward direction. Okay? Now we F corresponding. Now we can write from here, tan alpha is equal to opposite side by adjacent side. So F by M. Tan alpha is equal to what? F by M. Let me ask you, F by N look here, F by N. So tan theta is equal to F by N is equal to mu. So we can write this is equal to mu. So tan alpha, the tangent of the angle of repose, is equal to the coefficient of friction, mu. So tan alpha is equal to the coefficient of friction, mu. Please remember that equation. Okay? So tan alpha is equal to mu. Clear? Right. I hope angle of friction and angle of repose is clear for you. I'm going to take some specific cases and explain to you how we can apply friction. Okay. And after that, once we do that, special cases, shortcut equations. Alright. So the first thing that I'm going to tell you is about a simple body resting on a surface. The first case. A block resting on a surface. Okay. Now I'm going to apply a force F here. A capital F apply. So we have defined what is the acceleration. Coefficient of friction mu. Coefficient of friction mu is given to you. Okay. So how do you find it? Acceleration. Mass is M is given. Okay. Free body diagram represent all the forces acting on the body. mg, normal reaction. As you can see, there is a force in this direction. When there is a coefficient of friction for the surface, then there will be a frictional force. And frictional force will be in such a manner that it is an opposing force. So force ingottaanengil frictional force engotayirikkum opposite direction, frictional force. Okay. Now frictional force property it is a tangential force. It is a tangential force. It acts at the surface of contact. Self-generating, self-adjusting, opposing, tangential force. Okay. Right. So we have an equation. Choose axis use so use video. So plus, plus, negative. This was the way in which I chose the axis. Doubt please go back and watch that video. Okay. So now we equation class sigma fx and sigma m fy and do learn that. I hope you have learned that. Okay. Now
നമുക്ക് ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷണൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണോ വെർട്ടിക്കൽ എഴുതണോ? ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വെർട്ടിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, താഴത്തേക്ക് സോ മൈനസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ആക്സിലറേഷൻ എം എ corresponds to 0. Okay, so from here we can write n is equal to mg. ഒരു ഭാഗം കിട്ടി. n is equal to mg. Clear അല്ലേ? Now horizontal direction, how do you write the equation? So f is towards the right, so f. Friction is towards the left, so minus f. വേറെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. So ഈ ഫോഴ്സസ് കാരണം there will be an acceleration ma towards the right. Okay, now ഈ small f എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? I have taught you that കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു small f is equal to mu n ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ mu s ആണെങ്കിൽ mu s ഇട്ട് കൊടുക്കുക, mu n ആണെങ്കിൽ mu k ആണെങ്കിൽ mu k ഇട്ട് കൊടുക്കുക. corresponding conditions you have to substitute. Alright, so f is equal to mu n ആണ്. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം f is equal to mu into n. What is n? n is equal to mg. n is equal to mg. അല്ലേ? അതിവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ f minus mu mg equal to ma. f minus mu mg equal to ma, or we can write a is equal to f by m minus mu g. f m കൊണ്ട് കൊണ്ട് വരെ ചെയ്തു f by m minus mu g. But we are getting the acceleration. If we know the value of the frictional force there, we can get the acceleration. Okay, but I hope you understood എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ this is one of the basic steps. Okay, കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി inclined plane എങ്ങനെയാണ് friction apply ചെയ്യുന്നത്. We are going to see that now. Okay, so the next condition, on an inclined plane, how do you apply it? അപ്പോൾ inclined plane എടുക്കാം. Inclined plane, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നോർമൽ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ കാണാം, പിന്നെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം കാണാം ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ. ഒരു നോർമൽ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എടുത്തു, ആംഗിൾ ബി തീറ്റ, മാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഫോഴ്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. താഴത്തേക്ക് എം ജി. എം ജി ഇസ് ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം എം ജി, ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നൗ there is a normal reaction. അത് എങ്ങോട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് perpendicular to the surface of contact. അല്ലേ? So normal reaction. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? വേറെ വല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So we don't have to worry about it. Okay, വേറെ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് കൂടി എടുക്കണം. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Now ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് 90, ഇത് 90 മൈനസ് തീറ്റ, so this will be തീറ്റ. Okay, the theta 90, ഇത് 90 minus theta, അപ്പോൾ ഇത് perpendicular ആയതുകൊണ്ട് this will be theta. Okay, now mg യുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, mg cos theta. അതുപോലെ മറ്റൊരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, mg sin theta, and there is a coefficient of friction for the surface. അപ്പോൾ ഈ mg sin theta കാരണം this body will have a tendency to come down. This body will have a tendency to come down. അപ്പൊ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ there will be a frictional force coming out there, self generating frictional force. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് താഴത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എ താഴത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ, സംശയമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഞാൻ along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane എന്റെ ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്തു. മുകളിലേക്ക് പ്ലസ്, ഇതും പ്ലസ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഇതാണ് എന്റെ ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്തത്. മുകളിലേക്ക് പ്ലസ്, ഇങ്ങോട്ട് പ്ലസ്, ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ്. ചിലവർ താഴത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ. ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വാസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? നോക്കിക്കേ, മുകളിലേക്ക് n, താഴത്തേക്ക് you have mg cos theta. So downwards means minus mg cos theta. Any other forces in the vertical direction? വേറെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Which means this is equal to 0, or you can write n is equal to mg cos theta. n is equal to mg cos theta.
Okay, right. Now, horizontal, ഈ direction. Horizontal ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. Okay, ഈ direction നോക്കാം. ഈ direction നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? മുകളിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, F. താഴത്തേക്ക് mg sin theta ഉണ്ട്, minus mg sin theta. വേറെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ഇവര് കാരണം ഒരു acceleration is there. So minus ma. It is downwards. അപ്പോ minus ma. Okay, based on the convention. Alright. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം F എന്താണ്? mu n ആണ്. Minus mg sin theta is equal to minus ma. ഞാൻ ഈ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ n ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? mg cos theta. I'm going to substitute that also there. So I'll be getting ma is equal to minus ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു mg sin theta minus mu mg cos theta. Right? ഇനി നമുക്ക് m അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ? And you can take g common. So this will be a equal to g into sin theta minus mu cos theta. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര ബോഡീസ് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പൊ ഈ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ ബോഡീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 3 മാസസ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൺലി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആ മുന്നേ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം ഒരു ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ്. ബോഡി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, റോളിംഗിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആവും സ്ലൈഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോ ബോഡി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സംശയമുണ്ടോ? Okay, so let's move on to the next application, and that is again an inclined plane but with a pulley system. Inclined plane with a pulley system. Okay, so inclined and pulley, the simple pulley. So the inclined plane എടുക്കാം നമുക്ക്. ഒരു mass is here, there is a pulley system here, and a mass is hanging here. Okay, ഇത് നമുക്ക് m2 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇത് നമുക്ക് m1 എന്ന് വിളിക്കാം. m2 is greater than m1. Fine. Okay, now നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. ഡൗട്ടുള്ളവരെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. താഴത്തേക്ക് m1g തീറ്റ എടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ this will be what? നേരത്തെ ഇതുപോലെ m1g cos theta. ഇതെന്തായിരിക്കും? നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. ഇങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കും? mg sin theta അല്ലെ? അപ്പോ m2 is actually greater. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, m2 is actually greater than m1 ആണെങ്കിൽ ഈ m2 നേരെ താഴത്തേക്ക് വരും with an acceleration അല്ലെ? അപ്പൊ m2 താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ m1 എങ്ങോട്ട് പോകും? m1 മുകളിലേക്ക് പോകും. ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ opposite to the direction of motion എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ട്. അറിപ്പോരുത്, ഫ്രിക്ഷൻ will be downwards here. ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ്. Okay, now any other things that we have to mark? ഒരു acceleration, ഇവനും ഉണ്ട് ഒരു acceleration അല്ലെ? Now m2 നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം. അപ്പൊ m2 എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ what do you get? m2 മുകളിലേക്ക് tension is always directed away from the body. താഴത്തേക്ക് m2g ഒരു acceleration അല്ലെ? What is the equation? T minus m2a equal to minus m2g equal to minus m2a. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയില്ലേ? സംശയമില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച പോലെ. റൈറ്റ്, ഇനി m1 എടുക്കാം. അവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. നേരത്തെ എടുത്തപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ്, ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കിയേ. ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഓൺലി ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് mg sin theta, okay, minus f, okay, m1 actually, m1 is equal to m1a. Okay, now f എന്താണ്? We know that f is equal to mu n, അല്ലേ? f is equal to mu n. What is n here? n m1g cos theta. So mu m1g cos theta. Substitute ചെയ്യാം നമുക്ക്. So this will be what? This will be, നമുക്ക് ഈ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ? So that will be
m1g sin theta. m1g sin theta. ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. Can you tell me what it is? നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സിനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. Can you tell me what it is? പറഞ്ഞോ. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, കണ്ടോ? ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കൂടി വേണ്ടേ? എന്താ പറയാത്തത്? സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടി വേണം അവിടെ, അല്ലെ? സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ എഴുതണ്ടേ? സോ ഇക്വേഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം. സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ മുകളിലേക്ക് പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു m1a. ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. I hope that point is clear. അപ്പൊ ടെൻഷന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ. Alright. So this will be t minus m1g sin theta minus mu m1g cos theta is equal to m1a. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയി. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ we can get the corresponding values. Okay? അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Just understand the method, you can easily do it. Okay? അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്തു വെക്കുക. How to solve question when there is a friction involved in the question. പുള്ളിയാവട്ടെ എന്താവട്ടെ, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും the method is very simple. Just draw the free body diagram, represent all the forces, choose a direction, write the equation, solve it. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. Alright? Okay, so let's move on to some additional shortcut equations and conditions like I said. The first, this is actually a previous question. പണ്ട് JEE മെയിൻസിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് നീറ്റിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. ഓക്കെ, മോഷൻ ഓഫ് an insect in a rough bowl. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സോ അത്ര സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. മോഷൻ ഓഫ് an insect in a rough bowl. So ഒരു ഇൻസെക്ട്, as you can see here, this is an insect over here. ഈ ഇൻസെക്ട് ഒരു റഫ് ബൗളിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ എത്തി. ആ ഇൻസെക്ടിന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. The insect cannot go further up. Why? Because if the insect tries to go further upwards, what will happen is he will slip and come down. Okay, so this is a maximum point up to which the insect can actually climb. But so what is that height? The maximum height up to which the insect can climb. The equation is given by h is equal to r into, r is the radius of the hemisphere, r into 1 minus 1 by root of 1 plus mu square. Mu is the coefficient of friction between the surface and the insect. And mu is also can be written like this. Mu is equal to root of r square minus y square by y. Root of r square minus y square by y. Alright. So as you can see from here, we have found out what is the h here. And what is y? If you know the value of r, you can actually find y, right? And if h is also known, you can find the value of y. Clear? And theta is also defined here. So sometimes in the question, theta can also appear in the question. Alright. So remember this figure. So one more thing, I have marked mg downwards. I have also resolved mg cos theta and mg sin theta over here. Alright, so remember this figure and also remember these two equations, and if you do that, you don't have to solve the things and everything in that limited time. Okay, so please remember these two equations. Another one very important question that has appeared in many examinations is minimum weight of the hung chain. A chain is hanging in such a manner that a part of the chain is on the table and length L is hanging down. Okay, the total length of the chain can be taken as capital L. So what is the value for mu? That is one question that has come. So the value for mu is L divided by L minus L such that the chain does not fall downwards. The chain does not slip and fall downwards. Mu should be minimum L by L minus L. Okay, now similarly, what should be this value of L in terms of mu? If mu is given, how can you write that? Now this can actually be cross multiplied and simplified, and you can get this equation. But you can either remember this equation or this equation. Either one of the two equations, you can remember them. Clear? Okay, the next condition is the sticking of a block with acceleration with an accelerating cart. So as you can see here, this is a cart which is accelerating forward. So, this condition you might have observed in your day-to-day life. Suppose you are on a bike or something, and the bike suddenly makes an acceleration forward. What happens? We will actually have a tendency to move backward. But inertia which relate here. There is actually a pseudo force coming into play there. And the force are pseudo. Pseudo means false.
Because of the acceleration of the cart in the forward direction, I repeat, because of the acceleration of the cart in the forward direction, ഈ ബ്ലോക്ക് it actually feels someone is pushing him backward. നമ്മുടെ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇഫ് മാൻഡ് മിഷൻ ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ they will actually experience a huge force downward. അപ്പൊ അവര് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അവര് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? അപ്പൊ ഈ കാർഡ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദിസ് മാസ് വിൽ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് എ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ബാക്ക്വേർഡ്. പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസിന്റെയും ഒരു സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പേന എന്റെ കയ്യിലിരിക്കും അല്ലെ, മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള വിചാരിച്ചു, മൂവ് ഫോർവേഡ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഈ ബ്ലോക്കിന് ഇറ്റ് ഫീൽസ് എ ബാക്ക്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എമ്മിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചു. എമ്മിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നമുക്കൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കാണാം. ആർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം, കാരണം എന്നാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നൗ മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് എം ജി ഉണ്ട്. സോ ടെൻഡൻസി ഫോർ മോഷൻ ഇസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ടെൻഡൻസി ഫോർ മോഷൻ ഇസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ടെൻഡൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. മുകളിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, ബിക്കോസ് ടെൻഡൻസി താഴത്തേക്ക്, ഫ്രിക്ഷൻ മുകളിലേക്ക്. നൗ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എം എ. ബ്ലോക്ക് കാർട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എം എ വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? Right. Now, what is the minimum acceleration with which the car should be moving so that the block does not fall down? Our minimum acceleration എന്ന് പറയുന്നത് should be greater than or equal to g by mu. Mu എന്താ? Mu is the coefficient of friction between the surface. Okay. അപ്പൊ acceleration greater than or equal to g by mu ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല? താഴത്തേക്ക് വീഴില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ വന്ന മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഐ ഹാവ് എ വോൾ. ഓക്കെ, ഒരു മാസം ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ആവാം. നീറ്റിന് വന്നപ്പോൾ ഒരു മാസമായിരുന്നു, ജയിക്കുന്നത് 2 മാസമായിരുന്നു. വൺ എബോവ് ദി അതർ. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നോ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഈ മാസ് താഴത്തേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല. വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ, as you can see, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി mu f should be greater than or equal to mg. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കും. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത എം എ ഇല്ലേ, എം എക്ക് പകരം അവിടെ എഫ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Because there is a force there directly, അല്ലെ? So mu f, if it is greater than or equal to mg, then this block does not fall downwards. Okay, അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് mu കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാം, ഇടയ്ക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും you should be able to answer this question. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ, ഒന്ന് കാർട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it experiences a pseudo force, it doesn't fall downward. What is the corresponding condition? രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ what is the corresponding condition? Okay. Now ഇതിന്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്റ്റിക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ഓൺ ദ വാൾ ഓഫ് എ റോട്ടർ. അതായത് this is a cylindrical rotor or something. അപ്പൊ this is actually moving in a circular path. ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Now there is a person here on the walls. അയാളെ ഒരു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കയറോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. He is actually sticking there because of the friction and the rotational motion. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് when it moves in a circular path, there will be a centrifugal force acting outwards, right? ഈ centrifugal force കാരണം the person is able to stick to the wall. Okay, but question ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, what is the minimum angular velocity of this rotor so that the person does not slide down? Does not slide down. And the condition is root of g by mu r. Root of g by mu r. ഇവിടെയും നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇങ്ങോട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ, താഴത്തേക്ക് ഒരു എം ജി. ഓക്കെ, ഫ്രീ ബോഡി വരയ്ക്കുന്നു. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി, സംശയമില്ലല്ലോ. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എൻ. വാട്ട് ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണത്. Okay, please remember this equation, this condition, and also this condition. Very, very, very important. Okay, clear? Right. So let's move on to the next case. Stopping of two blocks due to friction. So in this condition, as you can see, two masses are there, M1 and M2 are there. Okay. Now I'm actually pushing this M1 and M2 together, trying to bring them together.
So what happens is, based on energy conservation and things, we can write that once the pushing force is removed and once they are separated, the block M2 will actually move to this position and M1 will actually come to this position. Now M2 ഈ പൊസിഷനിലേക്കും M1 will actually move on to this position once the deforming force is removed. Okay, അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ previously വന്നിട്ടുണ്ട്. The ratio of the distances, ഇത് S1 ഇത് S2 എടുത്തു. S1 by S2 is equal to M2 by M1 the whole square. Or നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം in general, S is proportional to 1 by M square. The distance traveled by a body depends on its mass. It is proportional to 1 by M square here. So please remember that. അപ്പോൾ ഇത് push ചെയ്യുന്നു, the force is removed and they move to a distance S1 and S2 correspondingly. What is the distance? അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷനും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണത്. Alright. Now the next one, the minimum mass hung. അതായത് as you can see in the system ഒരു പുള്ളി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. M2 mass, M1 mass. M2 massന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താകണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ. So coefficient of friction mu ആണ്. What should be the minimum mass hung so that the system begins to move? What is the minimum mass so that the system begins to move? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M2 should be equal to mu M1. M2 ന്റെ വാല്യൂ മിനിമം mu M1 വന്നാൽ മാത്രമേ the system will have a motion there. The system will start to move over there. Alright. Now, and the last point, stopping distance and the time. ഒരു ബോഡി ഒരു horizontal surfaceൽ moving with a velocity u. There is a friction mu. വേറെ റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ. ഉള്ള ഒരേ ഒരു റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫൈൻ. അപ്പോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ സ്റ്റോപ്പ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു u square by u is the velocity by 2 mu g. u square by 2 mu g. Okay. Now അതുപോലെ the time traveled, the time taken before it comes to stop is given by u by mu g. ഇതും എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർമുലാസും ഷോർട്ട്കട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഐ ഹാവ് ഫെഡ് യു. ഇതെല്ലാം പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ദാറ്റ് മേ ടേക്ക് സം ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ഫ്രിക്ഷന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഫോർമുലാസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Work out the questions. I repeat, work out problems. Only if you work out problems, you will be able to score good marks. Okay? So I hope you have understood what I have taught you today. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു and the special conditionsനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? So till we meet next time. Thank you for watching Basil's Physics Classroom and do subscribe to the channel for more updates. Okay? So അതിനുശേഷം നമ്മൾ fluids എല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay then. Thank you.